afar iyo toddobaatankii wuxuu ahaa sanad aad u ballaaran oo loogu talagalay in waxbarashada la gaarsiiyo miyi iyo magaalo meel walba la gaarsiiyo heer la gaarsiiyo qof walba inuu wax qoro waxna aqriyo. The civil war in Somalia had devastating effects on education in the region. Many schools were ruined, learning material destroyed, nearly half of the students were out of school, and only half of the population was literate. After the civil war, warlords and later the extremist groups like Al-Shabaab banned non-Arabic literature, dance, art, and sports from the region. There were so many people who were worried about the security, and that's reasonably understandable. But for young people, for the thousands of young people here in Mogadishu and across Somalia and throughout the world, to come and see that things had come and gone peacefully in 2015, things were better in 2016, and things are far more better now in 2017, it had shown the Somali person that there's so much hope there is in the rebuilding of Somalia. And because this had gone peacefully all these years, I think it really gives hope to so many young people that, after all, this is what life should be like for all of us. Somalia's narrative began to change. Somalis actually are a very culturally rich people. And we, for some time, had seen that there was a neglect of some kind towards culture and arts and literature in Somalia. It's one of the reasons why we had worked very hard to try to focus on literature and culture and heritage. And that's how the book fair came about. The rebuilding of Somalia and the new Somalia culture and literature and heritage could be part of that process, hence the Mogadishu Book Fair and the book forums and all the other book clubs that we have been part of and done are because of that. Well, I think it's very important to revive the reading and the writing and the literature culture in Somalia, because for a country that has over 70% of its people under 30 years old or 35, it's very key that we install in them the right values, and knowledge and education is the best way to build someone, because we're all interested in seeing a more prosperous, more peaceful, more tolerant Somalia. And to get there, we need to educate and build and develop our young people, their minds, their values, their mindsets. Reading, writing, books, knowledge, literature, education in general is the only way to do so. Hence why it's even all the more important in Somalia, because it's a country coming out of the problems and the chaos that we know of. The new Somalia must be built on the backs of young, very open-minded and educated people, and for that to happen, reading and writing has to be at the center of it. The third Mogadishu Book Fair, held between the 13th and 16th of September 2017, registered remarkable success. The event was attended by high-level Somali and international delegates, among them Prime Minister Ali Khaire. The book fair became a symbol of hope and unity. As Somalia rebounds from its dark past, the United States Agency for International Development, USAID, collaborated with New Horizon to facilitate the Mogadishu Book Fair as part of their Transition Initiative Stabilization Program, TIS+. Each day, 2,000 Somalis traveled from all parts of the country and attended the event despite the dangerous environment and security concerns. Even Somali diaspora flew in from Europe, North America, and the Middle East. Measures to tighten security were put in place, with over 60 guards and plainclothes security manning the hotel. dareenka guud la xiriira carwada buugaagta Mogadishu sanadkii saddexaad wuxuu yahay dareen weyn oo ummadda Soomaaliyeed
ay kaga soo kabanayso colaadii dheereyd iyo dagaaladii ay gashay dib soo kabashadeeda ayuu ka bixinayaa turjumaad wanaagsan wuxuuna tusayaa Soomaalida iyo adduunka intiisa kaleba wax wanaagsan oo horumar uu ka muuqdo in ummadeeni u sinqatay horumar iyo inay horumar gaarto. The book fair attracted over 3,000 participants, predominantly youth, and provided a platform to 40 Somali authors. Platform loo diyaariyay runtii in lagu soo bandhigo hibooyinka ay leeyihiin dhalinyaradu haddii ay noqoto qoraalka iyo haddii ay noqoto soo jeedimaha kale ee kala duwan. Anigu xamse ahaan waxaan u iminaan soo bandhigo soo jeedin ku saabsanayd iskaa wax u qabso iyo in dhalinyarada aan ku dhiirigeliyo in bulshadooda ay wax u qabtaan iyagoon cidnaba waxba ka sugaynin. run ahaantii waa arin wanaagsan in cilmiga la taageero waxbarashada ama cilmiga waa iftiin anigana cabdirashiid ahaan ama fannaan ahaan waxaan xooga saaraa insha Allah in waxbarashada ina taageero anigoo ah fannaan sanadihii la soo dhaafay PhD waan diyaarinayay ku saabsan warbaahinta afka Soomaaliga maanta arwada buugaagta Mogadishu sanadkan waan ka qaybgalayaa muuqaal fiican weeye meeshan aad baan u faraxsanahay inaan arko dad badan oo dhalinyaro ah inay ka faa'iidayaan buugaagta iyo aqoonta iyo soo bandhigo badan ku saabsan mawduuc oo kala duwan. Our social media was a hit, about 5 million impressions one of the days. On the last day, I believe, about 4.4 million the first day. All of this had happened because so many young people here in Mogadishu and Somalia and throughout the world were up late at night tweeting, retweeting, sharing, mentioning, and tagging. I am forever grateful to them as well. aniga ka farxi ahaan waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan oo aad u qiimo leh sida tusaale ahaan farqiga u dhaxeeya sheekooyinka khiyaaliga iyo waxyaabaha inta badan ee xaqiiqada ku saleysan sidoo kale waxaan aad u kala fahanay qiimaha uu leeyahay maaragtay qofka qoraaga faa'iidada uu leeyahay waxa uu bulshada ku soo kordhin karo sida wanaagsan ee maaragtay bulshada isbedel ugu abuuri karo sida wanaagsan ee mar walba qofka qoraaga qiimo buuxda uga leeyahay bulshada dhexdeeda sidoo kale waxaan aad u fahanay qiimaha uu leeyahay qoraalka iyo tayadiisa iyo siday u wanaagsan tahay mar walba in qoraalka sare loo qaado. tababarka maantay wuxuu ku saabsanaa habka qoraha waa tusid iyo hagid qoraha la tusayo graamarka naxwaha haddii ilaahay ku samaroon yahay astaamaha iyo calaamadaha qoraalka sida haddii ilaahay ku samaroon yahay qoraalka loo kala hormariyo jumlooyinka sida loo dhiso sida ugu fiican ee uu xog uga heli karo sida buug loo qoro iyo isteebaadka ama yani talaabooyinka muhiimka ah inuu qaado marka uu wax qorayo aynu ugu talagaleen waxa weeye in kor loo qaado tayada qorayaasha Soomaaliyeed. As a follow-on to the book fair, TIS Plus supported 4 authorship trainings and book forum sessions in Mogadishu to build on the momentum of the book fair and provide additional opportunities for youth to participate in events promoting Somali literary culture. maktabaddan waxaa la aasaasay sanad iyo 6 bilood ka hor ujeedada ugu weyn ee loo aasaasay waxay ahayd in magaalo 3 milyan oo qof in ka badan ay ku nooshahay haddana aan lahayn wax maktabada ama library baahidaas inaan daboolno waa dhalinyaro isku tagtay sida dadka intooda badan ay la socdaan ifiya aasaastay oo mushaaraadkooda iyo gunnada ay qaataan ay ku dibiraan ijaarka iyo dhammaan waxyaabaha kale facility-ga ee xaruntu ay u baahan tahay in magaaladan ay ka faa'iideysato maadaama maktabadii qaranka aysan jirin in maktabad 100 buug baa Allah ka dhigay ay taala in la helo 1500 buug ku dhawa hadda taala sidoo kale waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada akhriska badiyaan mar walba akhriska uu bato waa mar walba oo feejignaanta iyo waaqaca dhalinyarada iyo qof walba wax akhrisana uu sare u kacayo. The authorship trainings aimed at helping participants increase their ability to translate ideas into literary formats
and learn writing techniques from acclaimed authors, providing each person with skills to publish higher caliber books. They also helped counter extremist ideologies and provide an alternative narrative. Attended by thousands from Somalia and beyond, the Mogadishu Book Fair promoted national unity, community cohesion, and volunteerism. It created a renewed sense of Somalia's identity, and through it, the country's narrative continued to change. dhaqanka qoraalka qayb weyn ayaa ciyaari doona dib u dhisida dalka Soomaaliya. waxaan aad u aaminsanahay in carwo buugaadkani uu kordhinayo kasmada iyo garashada iyo dugta qofka Soomaaliga ah. aqoontu waxa weeye waa nabad oo qofku markuu aqoon yeesho yani ma dagaalamayo oo ma dilayo wuxuu isweydiinaya maxaad ku dilaysaa walaalkan magaaladaada maxaad ku burburinaysaa. carwadu waxay la tahay meesha ugu badan oo bulshadu ay iska dhaxgeli karayso halka ay isku arki karaan wax ku kala kororsan karayaan isku baran karayaan waxa la isdheeriyaan ku kala qaadan karayaan. 2015 when we started, only 11 young people came to us with books that they wrote who wanted to be part of the program. This year 89 young people came. To be able to make it on time for this book fair gives us hope and makes us feel very, very proud that we gave these young people something to busy themselves with that would contribute positively to the rebuilding of the country.